guys இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வந்துக்கோங்க. நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி வீடியோஸ் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இங்கே சேனல் பயோவில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஜாயின் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்வ் ஹேண்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருப்போம். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்தப்போ ஜாயின் ஆகிறீங்க, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. He solved the problem, remove all occurrences of a substring, and they are given two strings yes and a part of the following yes until all occurrences of the substring part are removed, and we finally will given the return yes after removing all occurrence of part, and they are given two examples input and output. I will tell you the today problem is very medium problem is a part. I will tell you the problem and we solve the problem in easy very logic format. And here Python language we selected the problem and we solve very easy. The logic was very understand. You will solve the problem with easy concept and easy step. Okay, I tell you the today problem. Note it. First step is here. எத்தனை பாட்டு இருக்கிறன்னு செக் பண்ணணும். எத்தனை பாட்டு இருக்கு செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாட்டு கிடைச்சா அதோட லெஃப்ட் மோஸ்ட் அக்கரன்ஸு, அதாவது மியூச்சுவல் வரும் இடத்துல ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இதில் ரிப்பீட் ஆகும்ல எலமெண்ட் வந்து அது வரைக்கும் பார்ட் எஸ்ல இல்லை இன்னும் வர வரைக்கும் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக எஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். நீங்கள ப்ராப்ளம் வந்து இதுதான். இதை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம், வேறு எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப ஈஸி. அதாவது நீங்கள் பைத்தான் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. லாஜிக் கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற போகாமல் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம நீ பைத்தான் சால்வ் பண்ணலாம் வாங்க. And first we start the problem. First we initialize while part in yes, and yes equal to s dot replace part, and here comma 1, and here it is. I will return yes. Let us check for the output for the today problem. It is check for the output. Yeah, our code was successfully run, and here I am getting two inputs, input and output for case 1 and case 2 successfully implemented. And that is here today problem for leetcode challenge problem. And we solve the problem. If any queries, please comment. We will reply while we compile our code. Submit our code file. It is positive. Thank you guys. See you tomorrow for our lovable support. Please like and subscribe and comment video.